The U.S. Embassy in Zimbabwe reaffirming its commitment to fighting corruption and good governance. The government says it has been taking steps to fight corruption by setting up such bodies as the Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, among others. But critics say this is not enough. But first, let's take a look at international news. India is not supporting the creation of a shared currency among the 9-nation BRICS grouping, but it is trying to promote trade in its local currency. According to analysts in New Delhi, incoming U.S. President Donald Trump recently warned a BRICS nation against efforts to replace the dollar with an alternative currency. Anjana Pasrisha has a report from New Delhi. India is not pursuing the creation of a common BRICS currency, a potential initiative that has met with strong pushback from U.S. President-elect Donald Trump. He has threatened 100% tariffs on products from the 9-member BRICS bloc if it replaces the US dollar with another currency or backs an alternative to the greenback. Analysts say mistrust and differences between major BRICS members, such as India and China, are a huge stumbling block in moving ahead with a shared currency. India is not supportive of this particular initiative. Any common currency is not going to help anyone. Only the dominant countries like China ultimately will dictate. So it is very difficult to develop a consensus to have a common currency. The core BRICS group, China, Russia, India, Brazil, and South Africa, expanded this year to include Iran, the United Arab Emirates, Ethiopia, and Egypt. Talk of a BRICS currency gained some momentum in 2022 after the US imposed sanctions on Russia following the Ukraine war and growing tensions between the West and China. But the alliance of emerging countries is too diverse to make a shared currency viable. We don't have a common market. We don't have any common trade policy. We have nothing in common. However, India and some other BRICS countries have stepped up efforts to trade in their local currencies to reduce dependency on the US dollar. There are 17 countries that have been identified by the government of India with whom India wants to trade in either rupees or a bilateral currency. Those countries include Russia. New Delhi, which did not join US sanctions, is paying for its massive oil imports from Moscow in rupees. But the rupee trade also presents problems. India runs a huge trade deficit vis-a-vis Russia, which means that when India is buying a lot of oil from Russia and it is paying in rupees, Russia doesn't know what to do with the whole stock of rupees that it is holding now. Indian External Affairs Minister Subramanian Jaishankar has said that moving away from the greenback is not part of India's economic policy. That, say analysts, is because India's strategic interests are generally aligned with the US. Anjana Pasricha, VOA News, New Delhi. As a landmark climate change court case reaches its halfway mark in The Hague, clear divisions have emerged over whether nation-states can be held legally liable for damage caused to the global climate system by greenhouse gas emissions. Henry Ridgewell has more. After a week of hearings at the United Nations top court in The Hague, the battle lines are clearly drawn. The 15 judges are being asked to give an opinion on whether international law applies to states' responsibilities to stop climate change and to address the damage caused. Small island and coastal states argue their very existence is at stake, and so international human rights law must apply. Big polluters, they say, must be held responsible. Territories are disappearing, livelihoods are being destroyed, fundamental rights are being violated as we speak. But the big polluters, including the United States, China and India, argue that only global climate change agreements have any legal relevance. Human rights, they argue, don't apply. In rendering its advisory opinion, the court may exercise due caution to avoid devising new or additional obligations what is already agreed
beyond what is already agreed under the existing climate change regime. Many bigger polluting nations fear the consequences if the court advises that human rights laws do apply to climate change, says analyst Elena Kosolapova. Under the law of state responsibility, any breach of an international obligation, known as an internationally wrongful act, entails certain consequences. And many vulnerable countries have highlighted this during the hearings. The responsible state is obligated to make reparations for the injury caused by the wrongful act. Those reparations could take the form of compensation. Compensation was explicitly excluded from the loss and damage talks under the convention and from the Paris Agreement itself. So I think it would be very interesting to see what the court has to say about it. The judges will hear another week of evidence before delivering their legal opinion next year. 2025 is shaping up to be a crucial year for climate legislation. In the next few months, nation states must publish details on how they plan to cut greenhouse gas emissions ahead of the November COP30 climate summit in Brazil's Amazonian city of Belém. Henry Ridgewell, VOA News. Thank you, Henry. Tomorrow is International Human Rights Day, and on LiveTalk, The Connection, we will be discussing this important issue in depth. Human rights defender and the head of rights group All Hands on Justice, Mr. Kennedy Masie, has this to say. Kodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kuita senge dziri kuramba dzichingompunyikidzwa nehurumende, ende hapana chatikuona chiri kuchinja tichitarisa kana kuti mutemo yatingati ma-local laws kana kuti ma-domestic laws kuti ari kualainwa here neconstitution, because vanhu vari kungoenda kujere sezvatiri kungoona vachitongerwa nyaya dzisitorimo mumabhuku acho emutemo. Takaona vanhu vakaita sana vajob scaler vachienda kujere vachizotongerwa nyaya yanga isitorimo mumabhuku emutemo. Vanhu vakawanda vari kungoitwa izvozvo. Saka nyaya dzekodzero dziri kuZimbabwe inyaya dziri kusatorwa yatingati seriously nehurumende, ende zvinhu zvofanira kuve zvichionekwa zvichigadziriswa izvo. Munoona zvichigadzirisika sei nekuti imi makabva kuZimbabwe muchirwira kodzero dzevanhu, muri muno muAmerica muchiri kungorwira kodzero dzevanhu, pane chingasanduka irapa? I think zvofanira kushanduka because hurumende chainofanira kungochinja chete yatingati attitude, because tikana tichitarisa vanhu vanotoona hurumende yeZimbabwe sehurumende isingatereri, ende vanhu vagara vachingochema kuti aiwa isusu toda kungoremekedzwa kodzero dzedu. Dzingave kodzero dzokuti vanhu vaendewo vachinodemonstratawo mumastreets zviri peaceful, ikodzero dzofanira kuva zichirespectwa nehurumende. Dzingave kodzero dzingati ma-economic rights evanhu, kuti vanhu vari kuchemawo kuti aiwa mari dzedu dziri kungodyiwa ende kungochinja-chinjwa kuitwa makarenzi. Idzodzo kodzero dzofanira kuva zichiremekedzwa nehurumende. But tikuona kuti hurumende haitotereri zvese izvi. Currency yachinjwazve, mari dzevanhu dzemapension dzangopera. Iko zvino tingoona ma-natural disasters achiparadza nyika dzese, but pasina zvakanyanya zviri kuitwa nehurumende kuti vabatsire vanhu vakadaro. Iko zvino tine vanhu vari kurarama zvekare vari people living with disabilities vari very much disadvantaged when it comes to manyaya idzodzi dzema-natural disasters kana kuti nyaya dzeeconomy. Ndio vanhu vanyanya kubatwa zvakanyanya, but hurumende harisi kuona kuti iri kubatsira kuma-social amenities iyoyo. Pane kwairi kuisa mari tokuziva. That there was human rights defender and the head of All Hands on Justice, Mr. Kennedy Masie, speaking to us here at VOA. Please tune in tomorrow for an in-depth discussion on the issue on The Connection, the youth program. Please stay tuned as we take a short break. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We
reconnect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming this discussion live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And now to discuss our topic on the International Anti-Corruption Day, we are joined via Skype by UK-based Mr. Mavaza of ZANU-PF. We also have Professor Elliot Masocha, based here in the United States, who's on the phone, and also a social justice analyst and programs director at the Zimbabwe Social Justice Network, Mr. Tendai Mbofana. Welcome to the program, gentlemen. And we will start with you, Mr. Mavaza, on Skype. Critics say that the modalities put in place to fight corruption are not working. What is your view? First thing, we need to understand that Zimbabwe became a member of the UN against corruption on 20 February 2004, and by so doing, it then put itself to be obliged to keep the rules and to work hard to make sure that corruption is not tolerated in Zimbabwe. So Zimbabwe has codified and enacted a significant of laws of its principal anti-corruption legislation, and it has formed quite a lot of group law enforcement which are actually only dealing with corruption. We've got ZAC, we've got the police, we've got an anti-corruption unit, we've got the SACU, which is again a special unit on anti-corruption, and then with all these, Zimbabwe has actually gone 5 steps ahead of so many countries in fighting corruption. What we must understand is that corruption is not very easy to fight. It needs everybody involved to be part of the fight against corruption. It needs those who are being solicited from and those who are soliciting. It goes beyond a mere paying a police officer corruption on the street. It goes between tenders, where some people pay a lot of money to be given tenders. It goes beyond tenders. It goes where some ministers ask for money to allow an investor to come in the country. So if investors want to help Zimbabwe, they should whistleblow. They should tell the police, tell the president, tell the government that we were coming to do this investment, your ministers are asking for so much money. Once you do that, you will not be put aside, you will be considered, and you will have helped a lot to remove corruption in Zimbabwe. Again, we need to appreciate that the Zimbabwean government is actually have an obligation placed on it by the instrument of the international law to make sure that corruption is fought on all grounds. Corruption does not only affect the people of Zimbabwe, it affects everybody involved. It affects every person from the grassroots to the top. So yes, we've put laws in place and we've put enforcement agents in place to make sure corruption is being dealt with. Thank you. There, coming to you, Mr. Mbofana, you are on the ground. What are you seeing in terms of corruption and what can be done to combat this? Also comment on what Mr. Mavaza has just said. Thank you so much, Marvelous. Yes, corruption on the ground in Zimbabwe is well known to be rife. There is no corner that we can go to Zimbabwe where there is no corruption, whether it's on the roads, the police, it's crossing the borders, people who are smuggling in wares that they are going to be reselling. It can be in tenders that are issued by the government for work that the government wants to be done. It can be in the corporate world, private and corporate world as well. So corruption, unfortunately, Marvelous, has become sort of normalized in Zimbabwe. It has become like part of our DNA, and that is very troubling. It's like Zimbabweans have lost all conscience. They've lost all morality. That's why today it's not even shocking
to find someone paying a bribe at a roadblock openly. 10 years ago or so, it would have been something that someone is doing. If they're going to pay a bribe, they'll go somewhere behind a tree and exchange money. But now it's a normal thing. That's why you find the law might say hakuna mshika-shika and so forth. They're not supposed to be operating, but they're operating free. Why? The roadblocks are there every day, but they know that all they need is to leave that $5 and they can operate freely. In tenders, we have seen it. We have been reports being exposed in the media, whether we can talk of the ZEC issue, the 100 million, that involved a lot of big names. It can be Zesta, 5 million, a Gwanda solar energy plant, but right now, 10 years later, it's just a piece of bush. That is the level of corruption that is taking place in Zimbabwe. The unfortunate thing is that the corruption is only paid lip service by those in authority who should be doing something, everything in their power to clamp it down. That's why if the government was being serious in fighting corruption, our country would not be number 149 out of 180 countries on the Corruption Perception Index. That's a very shocking statistic. In fact, our rating is 24 out of 100 in 2023 CPI. So if we were saying that we are serious as Zimbabwe, not just paying lip service to the fight against Zimbabwe, against corruption, we wouldn't be finding ourselves in such a disgraceful place. And according to the Attorney General herself, Zimbabwe is losing between $2 billion and $3 billion US dollars each and every year through illicit financial flows. And but Mr. Mbofana, plus $1 billion because of internal corruption, which is half of our national budget is being lost through corruption. Then we cannot say that Zimbabwe is serious about tackling corruption. We might have laws, but those laws are not being followed. Saka pane zvinokwanisa kuitika here apa kuti tione nyaya iyo yehori ichimisika munyika. Imi murimo munyika mataura zvamuri kuona zviri paground. Ndezvipi zvinogona kuitwa kuti tione hori uchimiswa? Inokwa kuitwa pamavi zviri very simple. Mitemo kana vamavaza vataura kuti muZimbabwe mitemo yayo yakasimba against corruption. Ngatitiona mitemo yacho ichishanda. Whether paroad pekuti maroadblock shuwa tingatadza kubata corruption iri kuitika paroadblock every day. Tiri kutadza shuwa kunyatsoferefeta kuti corruption iri kuita kuti mishikashika nezvimwe zvakadaro vanhu vasina malicense vari ngofamba zviri kubhoitika sei. Tiri kutadza kana even pari kuputitsikwa nyaya dzana ZEC nanani idzodzo dzekuti 100 million yakangobvisapia ichitenga matoireti nezvimwe zvakadaro zvisina kumbouya election. Ko nyaya iyoyo payakaputika yakamboferetetwa here. Ko pari vanhu munhu anongoonekwa achingotengera vanhu mota asatizivi kuti mari idzodzo ari kudzwana kupi. Munoziva kana kuna vamafraza ikokoko wakaonekwa pane munhu anongoti anenge achingotengera vanhu mota achingotengera mota dzinodhura vanobhokufeya kuti mari uri kudzwana kupi, uri kuita nezvei chaizvo. Panenge pachiratidzika kuti nyika iri serious nekufaita huori. Asi saka chinongodiwa chete muZimbabwe kuti hurumende ngaishandise mitemo iripo. Hatisi kubvoti mitemo ngaiiswe mitsva kana kusandura iripo. Ngaishande, ngaionekwe kuti vanhu vari kubatwa nenyaya dzecorruption pasina kumbotanga watariswa kuti uri kubva mubamani kana kuti wakuzosungwa nhasi apa wanga uchibhodya mari dzembudzi kwemakore nemakore 4 million uchidya zvako uchigota. Nhasi wozosungwa ndekuti pane dzimwe dzawaputisa dzakatokura kukunda idzodzo. Ndopa wakuti patinozofungira kuti wakangosungwawo kuti unyarare kadzi wanga wakuda kuputisa idzi. Ko pawaibhodya ma4 million acho ko waidi kusungwa. Ko wakadya nawo ma4 million iwo vakasungwa here. Panzi iwo utangosudwa vanhu vaviri chete vari kunzi ndo vakasungwa ndekuti vakadza mari dzembudzi. Ko vaya vapa mari dzacho tiri kunzwa kuti paine mapepa akafodzwa, mapepa akazodii. Ko vari muhurumende vakaita kuti mari idzodzo dzipiwe kuna vakasungwa here. Saka ndo patinoda kuonekwa mavhiko kuti government ngaive serious nenyaya yekuita hori, ngaisaita zvairi kuita izvi yatingati lip service. Tinoda kuona seriousness
on the part of the government. Thank you so much there, Mr. Mbofana. I'll come to you, Professor Masocha. We just heard there Mr. Mbofana mentioned about a study done by Transparency International talking about Zimbabwe being ranked very lowly when it comes to the index for corruption. What is your take on this? Well, thank you for having me. And that's true that what he has said, but I don't want to begin there. I want to begin by saying I agree with both speakers. Mm-hmm. Zimbabwe is a member of a number of groups of that fight corruption, and in the country we have a number of organizations as well, like ZAC, that is there to fight corruption. That's fine. And again, I agree with Dr. Maraza that corruption is not easy to fight. But again, that's not a good thing for me to hear from somebody who is speaking on behalf of the government, already throwing his hands away and say, well, it's not easy to fight. So if it is not easy to fight for the government, who is going to fight corruption? Which means corruption is going to keep on going on, because he has already said it's not easy. I think corruption should be easy for the government to fight if the government is so much serious. Okay. And then the second speaker talked about all that corruption. I believe that the most corruption in the country, it starts from the grassroots. And those politicians and those big people who are now involved in big corruption deals, they did not start today. They were brought up, they were born in corruption, brought up in corruption, and corruption is now who they are. Which means the way we are trying to fight corruption may be putting up law after law without implementation, or even with implementation, tight implementation of those laws, it's not going to work. Time and time again, I have said one of the ways that can be effective in fighting corruption is to introduce the subject of corruption in schools. Mm-hmm. From the first time somebody goes to school, they're going to learn about how bad corruption is to them and not to anybody else, because prevention is better than cure. I know all those organizations like ZAC, they are waiting for somebody to be corrupt and then arrest somebody, which means in a way they're encouraging people to be corrupt so that they can have work to do, which is not going to work. Regai timboenda kuna Mavaza, muri kunzwa zviri kutaurwa naProfesa Masocha panapa. Takatarisa nyaya iyoyi yehuori, zvii zvamunofunga kuti zvinogona kuitwa kuti huori hupere munyika? Vamavaza. I'm not sure if we still have Vamavaza. Carry on. Yeah. Ndoda kutenda Profesa Masocha nezvavataura. Chekutanga ndauti muzive kuti Zimbabwe it's affected necorruption. Zvinoita nyika dzese. Kana tichiti isusu corruption inonetsa kubata, zvireve kuti hurumende iri kunetseka nekubata corruption. Tiri kuti painenge yataurwa kuti ndiro pairi, hurumende inopindira. Zvinokwanisa kuitika kuti corruption ipere, vanhu vanenge vabata vaita uori vanofanira kusungwa, vanofanira kutongwa, vanofanira kubatwa nemhosva kana vachinge pane mhosva. Kana chinzi munhu apomerwa kunyaya yehuori, hazvireve kuti anofanirwa kuenda kujeri. Munofanira kutsvakurudza kuti pane nyaya here. Mutemo weZimbabwe haurevi kuti wabatwa nemhosva nekuti pane akupomera. Mutemo weZimbabwe unoti kana uchinge wabatwa nemhosva, tinotsvakurudza kuti mhosva iyi ndeyechokwadi here. Tatsvakurudza toona kuti umboo huripo hunokubata here nemhosva. MuZimbabwe hauna mhosva kusvikira wabatwa nayo pamberi pedare. Saka vanhu vangangopopota kuti kune nyaya dzataurwa, vanhu havana kusungwa. Kana pasina umboo hwakakwana hunoratidza kuti pane uori, haukwanisi kumboendesa munhu kujeri kungoti angotambura ariko. Munhu anoenda kujeri pamusana pemhaka inenge yabuditswa pachena mukati meutongi. Hazvirevi kuti mhaka inenge yaparwa inokuendesa kujeri. Ukapara mhaka pakashaya umboo hunoratidza kuti waipara, unogona kusaenda kujeri. Saka hazvirevi kuti hurumende iri kuwirirana newe. Zvinogona kuti hurumende iri kutedzera mutemo wenyika unoti munhu ngaabatwe nemhosva yake kuti aende kuchitirongo kana kuenda kujeri. Chepiri, corruption
vanhu vanongofunga kuti corruption inowetwa chete pakubhadhara mupurisa paroadblock kana kubhadhara munhu kuti akuburitsire zvinhu musitoro. Corruption inobva muvhu kusvika kumusoro. Corruption inouraya nyika yese, inouraya pasi rese. Corruption inoonzera nzara. Ino kuti mari anenge mapiwa yechibage ikadyiwa nekuda kwecorruption, imi munofa nenzara. Inoita kuti mari chibage chamapiwa mahara kuti mudye, muminista akachitengesa munofa nenzara. Inoita kuti hurumende yeZimbabwe maminista akaita nzara akakumbira mari kune vanhu varikuda kuzoda zveupfumi munyika menyu, munofa musina mabasa nekuti vanhu vemabasa vari kutya kuuya kuti vari kukumbirwa mari. Corruption inobata nzvimbo dzakasiyana siyana, asi ndoda kuti tizive kuti Zimbabwe iri kuedza nepainogona. Kana pane munhu ari kuita uori, ukangotaura zita rake neumbo haunawo kumapurisa, anosungwa. Hazvina basa kuti ndiani. Zimbabwe makore mashanu apfuura muchidimbu yakasunga maminista anokwana kuita Thank you there, Mr. Mavaza. Let's give a chance to Mr. Mbofana, who's on the ground. Please comment briefly on what Mr. Mavaza has just said. Hanzi ukaziva kuti munhu ari kuita uori ukaenda kumapurisa munhu iye anosungwa kana une umbo, zviri kuitika here izvi? Ndo panonetsa ipapo kuti vamavaza vakada kuti inini ndichipa vamapurisa umbo, saka mapurisa basa rawo nderei. Inini ndinogonawo kuti pane zvandiri kufungira zviri kuitika mukambani yakati kana muorganization yakati zvingave zvichiitika kuti pane uori huri kuitika. Basa reZAC nemapurisa vakapuhwa pamutemo masimba ekuchiferefeta. Zvino wakanditi inini chiuya neumbowo, kana usina umbowo hapana zvatinoita. Ndifunga kuti pane zvinofamba ipapo. Chinonetsa sekutaura kwaita Mavaza kuti kana tingoti just because tataura kuti ndingakaita uori saka ngaachisungwa, kana vasiri kusungwa saka toti saka hapana zviri kuitika. Chatiri kuda kuona kutoongorora kwacho, kutoferefeta kwacho. Hatisi kumhanyira kuti vanhu ngavasungwe, tiri kumhanyira pakuti vanhu ngavaferefetwe. Tataura nyaya dzezeki dze100 million pakaferefetwe. Takanzwa isu mukuru weZAC vareza Michael Reza vachiti tiri kuda kuzotaura nanhingi nenyaya iyoyi yaburitswa iyi. Vakazotaurwa nawo here? Takazonzwa vamwe vakudzinga uyai titaure nemi, mangwana takanzwa kuti vasungwa. Takati zvakufamba takazonzwa kuti aiwa haisiyo nyaya yacho yeZeki, yange iri nyaya yembudzi yavasungirwa. KoyeZeki saka anopfuura ipapo semedia anenge vane umbowo mapepa vakabata ekuti ndo zvatakahwa kuti kuZeki kwakaita ABCD vochipira. Zeki yacho kandi mapurisa ngavatitangira ipapo kuti tatopiwa umombowo, ngatichinyatsoferefetei nyawo kunyatsodzika kuti tooti nyaya yakamira sei. Thank you there, Mr. Mbofana, and all my other two guests, and also the callers. We did try some of the numbers, but we could not get through. So thank you. Please keep supporting us by giving us your numbers so you can be part of the program. And for now, that brings us to the end of our show. We really had a great time with you here with our guests discussing corruption. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.